Fatou, the new Gambia, the more things change, the more they remain the same. And it's troubling and worrisome. Why? Gambians deserve better. But we have a problem in the Gambia. The problem is the quality of leadership we have. When I say leadership, people who are aspiring to be presidential aspirants, I don't know whether all of them have what it takes. See, there's the will wanting to do something, and there's the know-it-all to be able to do it. Gambia deserves better, and I do hope the crop of would-be leaders coming out or sprouting will not only have the will to be our leaders, but have what it takes. Because yes, they're asking for people to vote for them, but do they have what it takes to take Gambia to the level that Gambia needs? Gambia has gone through 22 years of arrested development, both in terms of Gambian mindset and both in terms of socio-economic development. Therefore, this is not an experiment. Gambia is not a laboratory, and we don't want to give people chances for trials and errors, because a generation have lost a livelihood. A generation of Gambians have been left out thanks to the brutal butcher of Kandeh. So going forward, we will not allow anyone to just come and make a social political experiment with Gambians going forward. Comme Fatou ni ko waxee rek politicians dinañ taxaw wax ñu ne nañ leen sànni te si sànni boobu tam ñu dañoo déggal lan lañ am pour ñun ndax doy nañu ndax doy ñu are we convinced or not because bëgguñoo nekk si situation boo xam ne dangaa sànni carte rek just for it's my constitutional right for that reason xaaral rek ma dem sànni carte rek dama war a sànni carte fu mu nekk nii Gambia dafa toll foo xam ne li ngeen ñoo wax dégg la lu bari digge la dee nekk waaye ñu ni war nañoo gëm ne kii li moo diggee lu moo mën a def la so tey ba pare ni ko waxee Kerr Fatou ku nekkaa fi xëcc suñ fi waree invite honorable Mama Kandeh loolu lu baax la mu ñoo wane ne ñoo ñëw wax nit ñi because nit ñi bugg nañ koo dégg nit ñi yàgg nañ koo laajte nit ñi bugg nañoo xam si lan la nekk so tey ñu dalal la waaye suñ demee ba si biir waxtaan bi du ñàkk dinañ wax si lan la nekk ñu ni tam ñu laaj ko li ñoo dégg ak suñ xel waxtaan bi dina gën a yaatu kan mooy Mama Kandeh honorable Mama Kandeh jërëjëf Fatou maa ngi njëkk di leen nuyu tamit di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ngeen nekkee fii because da ngeen ne ñu Gambia lii tamit lu bees la ci Gambia te foog naa Gambien si ñu ngi ko rafetlu te lii dafa nekk loo xam ne ni li laakoon la in this country te maa ngi leen di comment pour di war a indi politicians, you know, si seen biir bugga leen question pour ngeen xam lan lañ am for the Gambia. And I believe it's a good move already. Man Mama Kandeh doomi Gambia la. Judo all the way from Jimara in a small village called Sarebiram. Def suma education in different schools to a level of bachelor's degree on diplomacy and leadership. Ci past university, Minanko Unipast. Then I have been a member of parliament for 10 years, you know, under the ticket of APRC. And during my tenure, I have served in different committees and then also become a member of the Pan-African Parliament. I believe Mama Kandeh Munnako te amna enebi because agnum mel amna the experience. I've never been a president. Why? During my tenure in the Pan-African Parliament, I have been the vice president of the West African Caucus for 7 years, and also the president of the Committee on Trade, Customs and Immigration Matters in the whole of Africa. And Jitana I delegation you bari to different countries, you know, on different missions. One of you, I'm sorry, never 10 years on the APRC.
tey Gambien si di xoolee APRC beneen bët ndax tey mën nañ laa samsam ne lépp lu bon loo xam ne APRC defoon nañ ko fi war a loi yu bon yi nga xam ne parlementaire APRC pass na ko Mama Kandeh am na ci loxo. APRC Gambien see fa nekk. ci National Assembly boobu ay foog naa the records are there. man Mama Kandeh many times anything loo xam ne dama xam ne nekk to the interest of the Gambian people. duma ko vote sometimes I even march out. xëy na loolu yokka na ci suma lu ma explain from the party because I was not all the time dancing to their tune. am na time su ma dem South Africa for a meeting. because man maa njëkk a move in that Pan-African Parliament ne term limit dafa war a am. Term limit dafa war a am of which was not in line of what they were looking for. So from that time su ñoo dem South Africa we have this intelligence following us. dañ doon nekk in the same hotel. xam nga pour bugg a xam rek ñun lu ñoo wax foofu. and late Khalifa Kambi former Minister of Agriculture. oyoon nañ ko to the intelligence pour laaj ko man lan laa fa wax. just to tell you ne man nekkuma woon foofu just to dance to the tune of whatever comes to our table. anything loo xam ne ni that is not to the interest of the Gambian people. duma ko dee vote. but still the same. we are experiencing the same thing. APRC xëy na ngay daaxala benn bés ñu xëy rek daaxala si parti bi dafa mel ni am na lu rëy loo def lan nga foogoon ne loolu moo tax ñu daaxala si parti bi after being a candidate boo xam ne saa yu nekk kortasel si ginnaaw da nga koo daane lan nga defoon. it's a reason best known to them. because man defuma dara. waaw. yaa ngi dégg man pour ñu daaxama tamit before balaa ñu ma expel. dañ ma génnee being a member of parliament. right. te keroog buñ ma génnee waa Jimara dañ mer because Jimara génne woon ma kiñ jëloon. buñ demee primaries kooku ñaari nit la am. ñu jël ko ñu génnee ma waa Jimara mer ñu ne dañoo sampa independent. ma ne leen déedéet jaru ko dem leen ci Adama Barrow Adama xëy na dina dégg li ma wax. because contest na ma 2007 ma win ko ma bugg a contestaat 2012 yàlla def man jëluñ ma. waaye nit ñi meroon ñu ne dañoo sampa independent candidate ma ne leen déedéet jaru ko Adama is here suñ mbokk la dem leen ci moom te xëy na soo ko laajee dina la wax loolu. suma committee bi ñëpp bu dem ci moom waaye UDP ñoo boycottoon élection bi. ñuy dox di dox moom mat xëy rek samba parti GDC dëkk bi yëpp ñu ne Fine Boy ñëw na si parti bi nag xale jigéen yëpp dogu nag loolu moom pour mu leer xale jigéen yëpp dogu nag ñu ne non kii dafa nice moom a xëy like change the whole political scene bi musu ñoo crowd boo xam ne kenn musu koo gis ñu gis crowd bu la toppa macha allah mais ñu bari ñu ne Mama Kandeh definitely lu tax Mama Kandeh mënutoon a sori Yaya Jammeh ko doon jàppale Yaya Jammeh moo ko indi woon pour déstabiliser pour tasaare carte yi looy tontu ñu waxoon loolu Mama Kandeh ak sa image bi nga génnee loolu li nga Fatou waaw loolu day jarul sori sax waaw xam nga ñooñu doon wax loolu ñoom dañ fogoon ne loolu rek lañ mën a use pour damage ma waaw you did not distance yourself Mama distance yourself enough si lan ban façon distance musuloo taxaw at that point distance sa bopp nga ne man awma li ak Yaya Jammeh you were always trading carefully. Fatou why were you doing that? Fatou xëy na doo doon listen to my meetings man li ma doon wax daanaka kenn waxu ko understand nga waaye ñu ne ko bugg a gis sa roon boo oddoon jëriña it mu gis ko yaa ngi dégg so ñoom ñi doon wax loolu óor na leen óor yàlla ne lu ñuy wax amut waaye xëy na ñoom loolu lañ doon buggoon a use pour xam nga randal ma completely pour seen chance I have no problem with that su fekkee ne Yaya Jammeh moo ma sampa leer na Gambien si su ma Yaya Jammeh samput leer na Gambien si dama ne Yaya Jammeh bu mu fa nekk moom moo nekkoon président du ma taxaw saaga ko right Adama Barrow tey moo fa nekk du ma taxaw mukk saaga ko jaru ko because message bu ñu war a yónni ci Gambien si not ne ñu ngi xeex ñu ngi xuloo mbaate ñu ngi saagante déedéet ñun yëpp place lañ doon ut kan moo koy joxee Gambien si kon suñu message si ñoom dafa war a nekk jàmm at the first place dafa war a nekk yar xam nga ñu wone ne tamit ñun benn lañ we're moving forward
Some people are questioning his educational background. People were saying that Mama Kandeh didn't finish secondary school. I don't know how true that is. But now I want to know, your bachelor's degree, did you have it through a correspondence, or did you go and sit in the class for a period of 2 to 3 years? I have it through correspondence from 2013 to 2016. 2013 to 2016 years. I don't know, ma just delluwaat gannaaw tuuti rek si Gambia dañ toll woon foo xam ne we want a change and we believe ne coalition rek a fi mën a génne Yaya Jammeh, so you refusing to join. You think the coalition moo ko fi génne? Xaaral rek, you refusing to join dafa gëna tax ñu gëm ne Yaya moo la fa teg pour nga yaxa kartay. Thank you very much. Da ngeen gëm ne coalition moo fi génne Yaya Jammeh, coalition mënut a génne fi Yaya Jammeh. lu tax lu ko génne. waaw listing maa ngi ñëw Fatou du la nga laajte. lu leer ngay am. su Yaya Jammeh génne fii GDC tax. foo ko teg. fi ma ko teg. waaw. for 20 good years. all these political parties ñu ngi exist. nga wax ma benn rally o ñoom ñu génn those political parties ñu génn ñu ne ma am nañ meeting benn béréb sàngam mais benn ñaari ñetti nit génne nañ APRC ñëw nañ join seen parti. dafa non Fatou fii nga nekk man maa ngi fi xëy na am na time sax yow da nga dem man maa ngi fi right te APRC ñoom ñoo fi nekkoon di majority si battle bi ki la ëppale nit soo ko mënut a wàññi naka nga ko wiine soo mënut a wàññi koo xam ne yaa ngi boree ak moom te moo la ëppane mënuloo wàññi nit ñooñu for 20 years mosuma dégg fenn fu NRP am meeting ñu ne ñeneenti nit jógee nañ APRC tey join si nañ NRP o ñeneenti nit jógee nañ APRC ñëw nañ UDP the first day bu ma génnee 135 people from Farafenni ñoom ñoo njëkk a join GDC from the APRC. From APRC waaye GDC APRC la nekkoon. GDC musuta nekk APRC. kon su fekkee ne doole Yaya Jammeh bi mu ngi wàññeeku mu ngi dog ñun ñoo ko dog. Thank you. kon li xew lu GDC def ñun laajtewuñ electoral reform. because waa ji dafa tëj bunta yëpp mu ne la man dama fi bugg a toog million years. du ko dunda waaye he is telling you ne bugguma jóg. kon electoral reform yooyu it is right pour ñu laaj ko because it means a level playing field for all political parties. waaye ndax moom mi bugg a toog million years tëj bunta mi yëpp yow nga ne ko ñëwal kaay ma ubbi sa bunta ma génne la ndax dina ko nam. So the strategy was, what are you going to do as a politician pour mun a pénétrer loolu dugg a wàññi nitam yi mu mun a génn. waaye Mama Kandeh fi ma waxee mooy foo la ñëwee mooy bu Gambien soxlee ñëpp xam nga li ko dadi wax mooy politicien léegi-léegi ñu service Gambien moo soxla ñëpp. su ma ñëwoon ci coalition bi Yaya Jammeh du daan. lu tax loolu Mama Kandeh because majority of ñi ma toppoon. waaw they will rather go back and vote for Yaya Jammeh than voting for the coalition. Fatou, I will interject here and I will say one thing. Politics is simple. It's about trends, statistics, and probabilities. You see, he is using statistics that we knew then were legit. But late in the game, 2015, 2016, Jammeh made some drastic miscalculations that brought the demise of Jammeh. One, insulting the Mandinkas. Two, a heavy clampdown on dissent, and we saw what happened to Dabo and Solo Sandeh. So the silent majority of Gambians who never cared about politics, myself included, got up and said enough is enough. Exactly. If even Mickey Mouse were to come and want to be on the ballot, we the genuine Gambians would have given it to Mickey Mouse, not Yaya Jammeh. Therefore, all we wanted was a consensus. Gambia against Yaya Jammeh. What we saw in the initial phase, both you and Aissatou Touré were stumbling blocks towards our path to liberation. I'm being honest. We have coerced, we have romanced you, we have done everything possible to
to make sure we bring you on board. But I will safely say that one thing misled you, crowd. You thought you had what it takes to have Gambia. And you know what? This is the mistake that all politicians in this country make. We play a politics of poverty. If you have oil, rice, meat, people will come after you. And most of those people coming after you don't even have voters card. Yep. And you know what? This is the miscalculation our politicians make. I don't. But let me finish. Let me finish. Share with you. Well, you may not, but I know for a fact. Mm-hmm. I've seen people who have been, running after Jame, running after you. Most of them didn't have the age to vote unless someone. How many people were running after the coalition and they don't have the age to vote? My point precisely. The thing is not the game of numbers. You're going wrong. The thing is not the game of numbers as we see in the, hold on. The thing is not the game of numbers as we see in political rallies. That is all the poverty of politics. The real politics is D-Day and how to mobilize people to come out. And if you look at the numbers that were behind you, it's not reflective of the votes that you had. Honestly, Daddy, I want to just come in here. I think that definitely, GDC, send dollar being as a new party, can look already. Definitely. When it came to Buntahawe party in 1 year, man, this one ben party bu ñëwé façon dollar bobu ci Gambia, bu ñëwé first year ñu come up with this thing. But nevertheless, every time nga dégg MC immediately, no, come December 1st. President Mama Kandeh. But we knew that the people knew them top on. Dole bi bari won na daraja bi bari won na waaye definitely lolu mutu na yëngal Yaya Jammeh. Gambia soxla na la Mama Kandeh time. Foog nga ne man suma fa nekkoon liggéey coalition mënu na yëngal Yaya Jammeh. Yes. The thing. No. Where you are going wrong. Honorable, with all fairness. Where you are going wrong. Wow, go ahead. Because suma 17%. Wow. Right? Su fekkee ne Yaya Jammeh moo ko am. Yaya Jammeh it was going to be a split. Let me help you. Okay. Su fekkee ne man gisuma Gambia. Ragaluma woon a bañ the results being announced. Foofu laa bëgg defal ndànk Fatou. You see. Go ahead. Ragaluma ko. Fi ma ñemeñee sampa suma parti. Wow. Façon trouble bi nekk I have went through to put up this political party. Yes. I'm not sure. Right? Amul fu ñu ma topput in and outside this country. Yes. Just to eliminate. That's true. Su ma nekkoon keneen daw na. Yep. Waaye dama ne suma bakkan laa teg. Right? Kon tey bu ñëwee ba announce results. Yeah. Suma interview yaa ngi TFM ba léegi. Wow. Dama ne Adama Barrow moo win whether he have won the elections or not. Because they need just the opportunity to bind the results. For Musa Dega, Buma Hame Suma Bopa Belegi, with the little knowledge that I have in politics, Musuma Dega Fun announced the results after 2 days, and we have made a mistake in our tabulation. Wow. That was an opportunity for me to say no. And I have reasons to say no to the results. Wow. Even my own kids were denied voting with their voters' cards. So I am not seeing myself or the GDC. I don't have to be a president. But the moment the Gambians have got what they want, I am satisfied. Yeah. We all wanted a change. Yes. And there was a change. But change is the new in the narrative. 60% of Gambians voted in 2016 voted for change. Yeah. 60%, that is my 17% and the 43% of the coalition. Yep. Yeah. But there is something bigger than that. That is the achievement that we can change our leaders through the ballot box, not through the bullet. Yes. Which every Gambian should appreciate and should, be happy with. Yes. Political financing is becoming a problem in this country. Oh, 1 minute. Political financing. Okay. How you get money to politics? Why? We know that most politicians now are going outside, and not to Gambian diasporas, but non-Gambian nationals, to fund them to do their politics. That is not good, because once these candidates win their elections, they have an obligation to third parties. So is it what happened in the coalition? Well, because nobody can raise his hand up and say that I am worried, and I want to make sure that you can openly, for the record, say that you are not playing that type of politics. Anyway, nobody
nobody can raise his hand up and say that I am the one funding Mama Kandeh. Nobody. Nobody. So where do you get your money from? Am I not entitled to get money? No, I am asking you. Didn't I have the right to get the money? Clarity, Is Bill Gates a better human being than me? No, I want to know your source of funding. No, I don't have to tell you my source of funding. You're a public officer now. So, what I am doing, I have been doing it long before I become a politician. Why didn't you ask me that? No, I have the opportunity and the platform. This is what I'm telling you. I have been doing what I'm doing before I become a politician. Okay. I have seen this country long before I become a politician. I never thought that I was going to become a politician, but I have contributed my quota as a citizen of this country, whether I'm a president or not. And that is why you are talking about the New Gambia. It is only the GDC that is putting up New Gambia here, nobody else. How? We have tried to change the political climate. You have said that people are tired of politicians telling them, vote for me, I do this for you. Yes. I am doing it, I'm not being voted for. Exactly. So this is the New Gambia we want to see. Coming back to you getting 17%, then we went to International Assembly. You managed to get only 5 seats. Was that not a wake-up call? Is that less than 17%? No, I don't know the percentage, but what I'm saying is Go back to the your crowd you had calculations. and the number, you had like 5 seats, and no, actually, you I'm see, making my point on the number of seats you put. Honorable Kandeh is trying to make sure that our country remain peace, loving country and tranquility. Okay. There are so many irregularities that happened during the National Assembly elections. Okay. We have a lot of evidence. Yeah. Really? People wanted to come out. I said, no, this is a new government. Let's give them a chance. We have heard about members of parliament announcing themselves members under the ticket of coalition. There was no coalition candidate. Nobody, no. Yes. No, there was no coalition candidate and nobody was nominated under the ticket of coalition. Yes. It's wrong information that they were giving to people. It was you have the Adam Barrow's photo there, you have their party leader's photo there, and underneath they write a coalition candidate, trying to mislead Gambians. Yes. You made a statement right after the election, talking about all these things you just mentioned, about the irregularities in the results. And you further went on to say you were going to sue, you were going to go to court. And we discussed this at our level and we decided not to. Why? That is at our own level. We know what we are working on. Wow. Yes. But I don't have to tell you. I don't have to tell you. That's a tactical move. As a leader, when you make statements, when you say things like that, things, especially when it comes to election results, you believe the results were not fair, and you said you were going to contest that result, and you made it public. The whole nation heard you, and you went back on that. Don't you think that was fizzy? Why would you do that? Then you know say you nekk da ngay tigal fi nga xeyon ben bes nga wax nga results nga nga xeyon ben bes rek bind def statement bu mag ne waaw government official ñu ngi saté suñu xaliss xam nga ñu nak ñu luy wax ñu ne waaw Mama Kandeh fan la nekkoon su fekkee ne government official ñu ngi saté xaliss ñu ngi gis su fekkee ne saatuñ tabi ñu if things are going correct we ñu ngi gis. Let me say this, you made those statements fan nga ko leer because Mama, those are serious allegations. Wow. su fekkee ne yëf yaa ngee dox correct xam nañ ko su doxut xam nañ ko. Waaw. ñun ministre yi tukki yëpp ku nekk am na ñoo xam ne ni so far within a year defagum nañ more than 3 months outside, more than 90 days. I agree. Yes. Right? That is wrong. Which is wrong. Wow. Yeah. And they come back without any results. And I will openly, in front of the camera, say, Ministry of Trade, I have an issue with what you're doing, considering the youth employment problem in this country. Stay home and do some work for the people, because the youth are looking for opportunities. We will take our first commercial break. You dare to say, wax nañu Mama Kandeh daal gis ngeen Mama Kandeh. Mama Kandeh gis ngeen ko Kandeh. You dare to say, ñu wax ñu nag Mama Kandeh moom bu toogee nekk président. Ban plan la am youth si. Ban plan la am pour defar suñu économie. Universal Properties, the dynamic and most trusted agency in real estate and property management. We are here to make housing affordable, accessible for every Gambian, despite their financial status. What makes Universal outstanding in the market
is our flexible payment plans. We set standards in sales and letting of quality properties, mortgage, leasing, rentals, property valuation, construction, and many more. All our sites are fitted with social amenities such as schools, water, electricity, playing ground, and a good road network. In Sukuta Phase 1 and 2, Jambanjeli, Sanyang, Brikama, Lamin Daranka, and Gunjur coming up soon. Doing business with Universal Properties, it's a very wonderful experience. Universal Properties, FIB House, Caraba Avenue. For us, every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best and to see possibilities on the horizon. To make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy. That daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily. Do you want the best in office supplies? Do you want value for money? Then look no further. Vital Trading Limited is here for you. Vital Trading Limited is the best in town when it comes to office supplies and all your printing needs. Rebrand, design and print logos, flyers, caps, pens, 3D signboards, neon signboards, envelopes, and many more. We also have bank coin counters, bank note counters, fire protect safes, just to name a few. At Vital Trading Limited, satisfaction is guaranteed and we deliver on time. Visit our office today on the Bertel Harding Highway opposite the GNPC petrol station. Better still, call us on 4498756, 4498962. Visit our website today, www.vitaltradinglimited.com. Want the best in all your office supplies and printing needs? Then come to Vital Trading Limited. Welcome back to Kerr Fatou. Guy, tey show bi neex na. Mama Kandeh, tey GDC. Lan mooy seen programme pour Gambia boo toogee si mbéy mi, si agriculture, si jàngum xale yi, si health. Gambien soxla nañ ndimbal. Gambien bi ndóol na. Lan mooy programme yi? Fatou, Gambia dafa daw yaram sax. Gis nga soo génnee fii nga wóor Gambia. Da ngaa gëm ne dara dañ musuta def dara biir Gambia. Dafa daw yaram. Dugal si àll bi nga seet nit ñi naka la ñoo sonnee especially ci wàllu ndox. Di takka seen ay fas pour root because teen yi dañ xoot. It's a big problem. Du loolu kese tey fu ñu toll. Dama bugga nag Barrow and his government xëy na ñu déglu lii. Man añaanewuma te suñ ko defee tamit dinaa taxaw out there ma gërëm leen ci liggéey bu baax bu ñu def. I have nothing against Barrow. He's a Gambian like me. Du man maay def président su doon man ma def suma bopp. waaye gis nga yàlla moo ko def. So I appreciate that, accept naa loolu. moo tax li ma am pare naa toog ak moom ne ko langam laa am. mu jël ko ma te mu ñàkk koo jël because su fi Barrow defaree yoon du moom kenn moo fay jaar. su fi defee ndox ñun ñëpp a cee njëriñoo. kon tey Gambia tollu na stage boo xam ne nii dafa soxla change bu rëy. ñun as a small country ñun si digga lañ nekk. tey lan lañu war a def ba génn ñu dugg ci marché aduna bi.
du yomba because amul benn dëkk boo xam ne Gambia can challenge them on anything other than ñun Gambia dañ war a def services for our nation for our neighbors or to the entire West African region. Service bi rek lañ mën a defal nit ñi. This is the only way that we can get into the world market. It's nowhere we can compete Senegal or Guinea or whatever or other country. So that means first we need to introduce a free port system. Then negotiate with countries like Brazil, repackaging the muy sukkur, muy malo, everything, ñu ko package fii di ko yóbbu di leen defal seen service. Anytime bu ñu amee to create a tunnel between Barra Banjul, you are creating another city that is Barra. Being a tunnel or a bridge is important. Ba pare xoolal suñ mango si sindi something loo xam ne nii xam nga soxlu noo those millions of dollars to put a processing plant here. waaye suñ mango si sindi oo orange su fi jotee yëpp a yàqu te dinañ am ñu jógee ci biti di jënd di ko jël fii di ko def ci ay conteneur yóbbu ko ci loo xam ne nii it is a very simple thing bu nga def ko fii pour Gambien si njëriñoo ci. Should Gambia import vegetables, carrots, tomatoes, whatever, then we have the land. Then the agricultural sector budget buñ soxla dañ leen ko war a jox. Ñun we are blessed with the river Gambia. Ndox bu ne fu nekk lañ ko am in this country. Comme ñun Gambia waruñoo sona suñ géej bi mu ngi nii lii xew fii ñun ñëpp gis nañ suñ nappee si digg géej bi la ñoo sotti affaire bi yow doo xam lañ lañ jàppa who is controlling that kenn xamut te soo ci amul dara keroog soo ci amul dara at least $500,000 yi war nga ko mun a génne inde fekk amuloo dara soo dafa daw yaram ba tey xam nga ñu ngi toog di xool suñu dëkk bi with all these potentials that we have mënuñ koo njëriñoo. Honorable Kandeh yaa ngi wax a lot of things that you ngi xalaat pour ñu def ko war na dimbale réew mi Gambia suñu économie bu ndaw la réew mi amul xaalis naka ngaa mu ne am xaalis pour implement all these projects ba pare sama li balaa ngaa ñëw gis naa la nga wax si media bi ne courant bi am nga saafara. Honorable moo Kandeh ndax ngaa saafara suñ problème énergie bi. maa ngi ñëw not only the problem of energy Fatou. waaw. da nga ne Gambia dafa tuuti amuñ that economy. Economy is small. waaye gis nga this is Africa's time. ma wax la loolu. yes. suñ xamee naka la ñoo play suñ cards. xam nga loolu sax dañ ko soxla tuut we need partners. Thank you. That's true. da nga understand we need partners. te lii ma compté nii lii du lu bëri yaa ngi understand soo gisee ma waxoon affaire bridge bi in Farafenni dama ne su fekkee ne man nekk naa président mun naa def bridge bi waaye dafa nekk suma bridge a Gambian bridge right dafa nekk a Gambian bridge because si diggi Gambia la nekk ba pare dafa ne war a nekk bridge boo xam ne dafa ubbeeku because we have to introduce river transport. Comme ni ma la ko waxee information bi ma am whether correct or not ñu ngi Sénégal ñu ngi ubbi port in Kaolack they are opening another one in Ziguinchor ñun ñu ngi ci digga bi so léegi naka la ñoo def pour capture Tambacounda Oriental area ba Mali ba Guinée pour man river transport bi lañ soxla to Fatoto. Yes. Create another one in Basse mooy capture Vélingara area to Guinée Bissau so fu jaar ñu def strategies seet naka la ñoo mun a duggee si marché bi on the issue of energy ba léegi dama gëm ne possibility am pour solve the problem of energy dafa bëri now in this world you don't need a loan for that it's just an agreement yomba na Barrow xam na ñaata document ñoo tëdda ci taabulam bi ak ñaata people ñaata nit ñoo ñëw di ko offer that service. waaw te sign ko. sign na ko sign ko xaw ma. yaa ngi dégg. dama xam ne rek tey su ma oo because people xam nga nit ñaa ngi wax ak man. ok tey
man tuuti ma biir Gambia soo demee ci baro loo fa mun di yóbbu léegi mun nga xaaral ma gisaale honorable because yaa ngi expect honorable Kandeh is going to be the next so of course dina xam lu waaye xam nga dafa jaru jëre coono yi sax na tiimam bi seet the best offer soxluñ ci loolu because the moment you have a stable electricity here xam nga yaa ngi encourage investors ba pare xam nga suñ ji bi Denton Bridge plan bi fu ñu ñu dundalaat ko right si jàngam xale yi nag ak health bi am na solo mama lan mooy sa plan pour Gambia bala moo dem foofu dañ war a tëral wax gi honorable Kandeh daf fi wax ne soo demee ci biir dëkk bi yaramam dafa daw suñ duggee ci biir àll bi yaramam dafa daw ndox sax amul fa waaye honorable Kandeh ñu ne fukki at liggéey na as député ci nguur kon yéen liggéey leen woon li fi liggéey defal naa maa nga ñëw waaw xam nga waxuma fukki at waxuma ñaari fukki at waxuma juróom fukki at dama ne Gambia kon which means depuis independence ba léegi laay wax man waaw man li ma wax defal naa including the 22 years of President Jammeh kon góorgóorlu leen ñun yëpp góorgóorlu wuñ foo ne ko yéen ñoo joxoon nombre tànka non they are making a big mistake because as a citizen it is not ku am nombre tànka rek moo war a def dara indi waaye yéen lañ faloon non xam nga man est-ce que man président la waaw yaa ngi amee woon léegi déedéet ndax man président la right now da nga doon sànni carte am I président policy maker nga war loolu laa la wax budget from the Ministry of Finance which yow pass nga ko nga ne leen duma approve budget bi su fekkee ne mënu leen a def 50 borehole ci region bi ci place bële duma pass budget bi su fekkee ne xaalisi education yokku leen ci nangam foofu laa la bëgg a wax na ma ne la man ndax président laa léegi déedéet lu tax maa joxe ay borehole kon ñun ñëpp la including yourself because bu ne yaa sa citizen war ngaa mun a contribuer sa ñu ne Mama Kandeh de mu jënd carte yi Mama Kandeh la mu yóbbu borehole di joxe loolu moo jënd carte kon pare naa ko jënd su fekkee ne loolu moo jënd carte kon na keneen tamit des borehole mu jënd because at the end of the day li may def beneen parti su ko defee ma ne day sona pour di wax ni ñu ne sànni leen ma defal leen waaye te gasuloo borehole so intent bi xam nga xamuloo de waaye loo wax defal naa ka man dama la ne li may def dama ko doon def even before I become a politician so xamuloo lan laa def dama bëgg a ñëw tuuti back to health health system bi is dead su ma sañoon ne garab amul ci lopitaan bi yow soo nekkee président lan yoon ngaa jël make sure ne every Gambian am na access to health bu baax and secondly lan mooy sa take si recent tensions yi di xew si diggante political parties yi gis nañ waa ñun nga àndoon a Jammeh dem Equatorial gi ñu ñëw si airport bi ñu dugg nii ñu ne na trace naka nga gisee suñ sécurité bi dëgg foog nga ne sécurité bi fu ñu ko expecté foofu la nekka waaye balaa loolu ma bëggoon rek nga jaar si health dem nga ñëw si sécurité well anyway si wàllu health is a concern because man health dama ci yàgg contribute bu ma nekkee yërëm amul benn hospital in this country fu suma garab eegut fu suma bagage eegut amut health dafa nekk loo xam ne ni duhut lu ñu war a foyentu tey nag am nañ serious problems because yëg naa sax suñ staff yi nekk RVTH ñu ngi kind of def fundraising xam nga loolu is a shame parce que su fekkee ne dem na ba staff yi ñoom ñoo war a def fundraising pour dimbale seen boppa seen liggéey ci biir hospital bi loolu dafa daw yaram warut a am ba pare dangaa wóor Gambia yëpp amul benn lopitaan boo xam ne nii mun nañu wax ne is fully equipped Gambia ci wàllu health bi dañ ko war a gëstu trop ñetti yëf agriculture health and education yii yu jar a gëstu la man de ñu ngi
def suñ groundwork te inshallah whether I am a president or not dafa am loo xam ne yàlla may na ma ko ba pare léeg-léeg maa ngi koo ut yàlla moo xam ndax dinaa ko amam déet waaye am na lu ñu ma may ba pare mooy nekk doomi réew I will always try to contribute my quota. Fuñ jaar ñu war a introduce health insurance scheme. Yes. Fuñ jaar ñu war a introduce loolu. Soo seetee tey suñu lopitaan yi glove man jël naa fi nit ku dóor benn xaw ma butéel la I don't know boppa bi bu dafa toj dugal ko suma moto ñëpp a ngi taxaw ma fekk fa police officer ma ne ko lii la mu ne ma ngi ñun amul moto ma ne ko doo mun a break benn taxi nga force ko mu yóbbu kii ci lopitaan man maa ubbi suma moto yóbbu ko ci Kandeh hospital bi glove laa la wax glove amuñ ko woon glove xam nga dama foog ne rek every party leader be it man or whoever xam nga dama foog ne ku nekk sa xel mu ngi ci affaire health because li jara toppatoo la the other issue bi nga raise tensions between political parties security man dama foog ne ñun we the party leaders we have a big role to play here yes because we have signed this inter-party committee document te document boobu dafa forbid loolu yëpp fu ñu demee ba ay kilifa kese toog war a sign a document pour naka la ñoo amee a level playing field for all political parties smoothly without violence kon ku nekk war nga brief sa nit ñi nañu respect xam nga others feeling or wishes because it is everybody's right to associate yourself with any other political party that you believe this is the party I want to belong to. Kon loolu dañ ko war a revisitaat. Okay, when it comes to security, I believe something is going wrong here in this country. Because ñu ngi experience loo xam ne ni Gambia xamuñ ko. Jékki-jékki rek rey nit oo di ko sànni ci ay mbalit ñun xamuñ lii this is not Gambian nature. te lii dafa discourage tourism dafa yaaxal lu bëri. te Gambia nekkoon na fi lii amutoon fii lan moo tax loolu war a am naaw. So it's either there is a sabotage or security fu ñu leen war a xëcca ci seen bopp defuñu ko xëy na dañ leen puus xëy na mer am na I don't know waaye lii ñun xamuñu ko te boobu économie ñëw fi. foofu loolu nga wax moom na leer wax ji na leer. non loolu na leer xanaa dama ragal a dem fële. man ragaluma dara faagu ragaluma dara li ma wax mooy ma ne économie bu ñu fi nekkutee waaw Gambia ñun xamuñu woon yaati si mbedd bi xamuñ ko so léegi lan moo tax mu am léegi su fekkee ne économie mu ngi fi loolu doy na la raison li tax ñu toog fii ba léegi man mënuma daaxa raison boobu because Barrow is the president ak government right am nañu right su fekkee ne ñoom ñoo am all the intelligence suñ gisee ne there is no stability in the country they have all the right to maintain the economic forces waaye fi may waxee mooy suñu Gambia security forces yi what are they doing because before this jàmm mu ngi fi woon man loolu laa agree with na foofu laa jàmm amu fi woon xam nga ñu ne peace is not the absence of war jàmm amu fi woon jàmm amu fi peace is not the absence of war lan moo tax jàmm amu fi woon li fi amoon lu yomba la dañ am koo xam ne ñun ñëpp including yow sa boppa daf ñu xuuxal ñu self regulate suñ boppa loolu moo fi amoon kooku nekkaatul fi ñu bugg a sax mbaga waaye suñ security forces yi as it is man duma leen dénkaagum Gambia te weeding out the bad elements in there li tax ma ne bad elements the recruitment strategy that was used was not for the national interest but the personal interest of one man so security sector reform dafa war a am fully before ñu jël dëkk bi dénka ko ñi nga xam ne xamuñ leen nañ leen si waaye man li ma wax man waxuma ñu jël dëkk bi dénka ko keneen waxuma loolu de
dama ne Barrow and his government am nañu right because ñoom ñoo am all the intelligence ñoom ñoo xam lu xew am nañu right su fekkee ne gis nañ ne dëkk bi is not safe to maintain economic I have no problem with that waaye fi may waxee mooy bi nga waxee ne xam nga yow dañ na noonu nga ko gisee mais am na ku fi nekkoon kenn ñëwut kenn amul fi ku nekkal lem na sa mbaga toog yaa ngi dégg noonu xëy na noonu nga ko gisee waaye man dama foog ne tamit security forces yi xam nga ñun doon liggéey understand booba dangay wóor ba waxtu bu la ne rëy yi buñ fi amee dis how to call it changes bi ba léegi ñaata nit lañ fi rey xam nga xëj na rey yi yàgg nañ disappearance yi yàgg nañ dañ ko dutaan wax fi mu nekk nii nag dañ toll si jamono nañ leen ñu wax. non disappearance su amoon disappearance gis nga time boobu disappearance su amee xam nañ ne benn place la. waaw non disappearance su amee xam nga boobu xam nañ ne benn place la waaye fu mu nekk nii li ñoo rey si mbedd yi ci kër yi dafa bari may ak sàcca yi mu ngi bari d'accord honorable Kandeh tey jaxasoo bi bari na the country is divided nit ñi problème bari na si réew mi yow what is going to be your strategy pour reunite Gambians yi ñu rise above party lines ñu gis Gambia rek tey boo nekkoon président naka nga mën a unite Gambia Fatou division bi dama foog ne rek comme ne suma broda bi waaye mbagayee bari rek waaye su dul loolu ñun yëpp doomi réew bi lañ ñun ñoo fi am kenn gënu fi kenn te kii nax boppam mooy foog ne moo fi gën kooku dafay nax boppam because kenn du fi génnee keneen kon politics man li ma gëm mooy yow you as a party leader moom a party leader she a party leader ñun yëpp benn Gambia bi la ñoo wax kii dafa ne suñ ko joxee Gambia moom moo ko yoreen bu gën a baax dag ñii man dama ne man maa la ko daaxa yow da nga ne yaa ko daaxa waaye benn réew bi la ñoo wax waaye di fighting man dama foogoon ne tey li ñu war a def as politicians bii dañ war a brainstorm ñu set an exemple ci adduna bi ne Gambia benn nit la ñun waruñoo xeex because su fekkee ne dëgg Gambia lañ gis te ku nekk am nga di idea ak naka ngay mën a yóbboo Gambia dem kanam waaye di fighting soxluñu ko so man su ma nekkee président sax man pare naa def a programme boo xam ne nii every 6 months or every 1 year I will sit with all the political party leaders I am ready to listen because you see kii nekk si nguur su buggee nax boppam mu ne du déglu opposition information bi mooy am you see I have a problem like this in the National Assembly xam nga am na time bu opposition buggee waa dangay bu non you listen because information buñ dee am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir système bi bugguñ système bi so ñooñu duñ jox ñu nekk si système bi that information instead they give it to the opposition kon listening to the opposition is a plus for you all the time so man I'm ready to listen to the opposition if I become a president I am ready to talk with them I am ready to share ideas with them because ñun yëpp benn Gambia bi la tuuti rek laa faa nekk dinaa jóg keneen ñëw waaw honorable Kandeh léegi so this is what I believe waxtu bi mu ngay jeesi National Assembly mayoral elections yaa nga ñëw GDC nag pare naa taxawal Banjul gis nañ ne si seen candidate bi Ibrahima Diaw ngeen yaa ko pareel gis nañ ne dañ ko disqualify lan reason lañ leen jox lan moo tax ak yéen jéego ñi gis naa ne yéen a ngi taxawal beneen candidate lan mooy woon reason bi ñu disqualify ko anyway foog naa disqualification amagut because kenn demagut IEC naan dañ la disqualify waaw gis nañ ko maa ngi ñëw dama bëgg nga déglu ma rek xam nga da nga ne disqualify disqualification bi loolu laa la wax ma ne la kenn demagut IEC bañ la disqualify kon lu tax taxawut waaw exactly here now you come criteria bi xëy na am na lu ci manqué mooy di voters card mu ngi amee voters card but not this biometric voters card so amul voters card bi you are not qualified pour taxaw so loolu moo tax
moom ci boppam moo sol daalam jiitu dem ci suñu candidate bi waxtaan ak ñoom including the GDC executive committee bi fa nekka ñu jël somebody, and Ibrahima Jawo is going to be the campaign chairman of our new candidate. Can I come in there? Li tax ma laajte lii dafa am solo message bi ñu filter ci social media bi. No, in this case we cannot blame the IEC. No, I am not blaming the IEC for that. I mean, you cannot blame them also for Ibrahima Jawo not being qualified, because loolu defuñ ko proposed for Ibrahima Jawo. Ibrahima Jawo foofu la ko fekk, and it will affect anybody foo xam ne yaa ngi mel ni Ibrahima Jawo. Naka ngeen gisee, est-ce que yéen pare ngeen pour win? Do you think your candidates have you got all it takes to win Banjul ak KMC? sa kenn candidat pour mayor bi mayor am na solo torop. Waaw Banjul ak KMC soxla nañ ko lool. Fatmata. waaye generally sooy wax. te foofu laa taxaw ba ëllëg. generally sooy assess government yi Barrow wan ya Mama Kandeh dëgg ndax lii New Gambia la. dafa mel ni wax naa la New Gambia GDC ñoo def New Gambia. waaye naka la nekkee because ñu ngi def lu fi kenn musut a def. mooy lan Mama Kandeh nag. ñu ngi defar ay boxo. ñu ngi defar ay bridge. Mama bul sori si. wax ma benn political party bu ko fi mus a def. te ñoom ñoo ma ëpp xaalis su fekkee ne xaalis la. maa ngi la doon jéem a faral nag ci loolu si biir waaye dëgg na maam. ma fi ngay jëlee xaalis. boo xool yi ngaa samp. bridge yi ngaa samp gis nga bi moo ci Ousseynou Daawa bridge am boobu noonu waaye ñu ne Mama Kandeh bridge bu mag mama foo jëlee xaalis yi xam nga in any big democracy. léegi li ma la wax mooy lan moo tax laaju leen ma bi ma doon def. xaaral ma jeexal. bi ma doon def. mama même si big big democracies right. Political parties dañ dee declare seen source of funding. loolu moom démocratie la. bu dee yow dëgg li nga wane ak li nga wax ne yow yaa fi indi New Gambia. of course loolu dafa war a méngoo sax tey dafa war a méngoo sax tey. lu kenn musut a def te Gambia si soxla nañ sampa xaalis fi laa dugal foo ko jëlee Mama Kandeh loolu liggéey foo jëlee xaalis. a lot of Gambians suñ defee suñ face. Fatoumata li ma la bëgg a wax mooy. bi ma commencé def li may def. du tey. laajuñ ma boobu léegi lañ may laaj. because li nga bëgg a léegi déedéet. da nga bëgg a ñu bàyyi la dëkk bi ñu bàyyi ma. da nga bëgg a ñu bàyyi la dëkk bi. ñu pare nañ la bàyyi dëkk bi provided ne. you are transparent enough ne. xam nga political party. is an organisation. organisation dafa am governance structures. and governance structure declaration is part of it. ñun bëgg nañoo xam ne dafa am ay drug dealer yu la fond. waxuñ ne moo xew de. waaye ni nga génnee xaalis dafa yomb torop. dañ bëgg a xam ndax ñi laa jox yaakaar suñ teeni diw yii. ndax maama dina leen ci jox. am nañ teeni diw. non am nañ teeni diw. te nag gars yi ne sa jaabante Nigeria bari na. waaw. kon nag maama leeralal ñu. sa assess government bu SP ndax dëgg lii New Gambia la lan mooy sa assess président Barrow 1 year. of course New Gambia la. because we have a new president. that's all. yes and every other thing. lan moo fi lu bees dara doxu fi. lii lu ees la de. dara doxu fi. dara doxagut. da nga ma laaj léegi de. wax laajuloo ma pour ëllëg. dara doxagut. laajuloo ma ko pour ëllëg. dara doxagut da nga ma laaj lu xew. léegi dara doxagut luy dox. foo bëgg a tëjee ak Mama Kandeh loo ko bëgg a laaj. kontaan naa ci lim fi ñëw. kontaan naa ci lim séedoo ak ñun. ak lim ñu baaxee waaye it. dinaa ko ñaax leena. bokkuma ci moo ngeen du man rek. bëgg naa nga won ñu sa source of funding ndig te yaa ngee def lu baax. dégg la boo xoolee yooyu baax nañ. waaye bëgg nañ xam ne ñi la ko jox. dafa am yaakaar ci géej gi ma tiim nii teen yi ci nekka marché yu mag yi ñoo am ci réew mi comme baara bridge bi nga wax ndax soo toogee ñi laa dimbali la jox xaalis di nga leen jox suñ marché yooyu ak générateur yu mag yi man loolu rek laa bëgg nga wax ma fi ngay jëlee du dara nag vrai gars yi ñu ne daal nag di daw mi dee bi Mama Kandeh ni nga munee wax Mama Kandeh yow soo waxee nit ñi daal comme ni ko da di waxee rek kontaan nañ trop pour nga ñëw fii ba pare déglu nañ la comme man dama la toppoon nit ndiira dama la toppoon rek nit yaa es dama la toppoon I needed change waaye li mu ma wax nii yëpp su ma ko déggoon sax si yow tam du ma la doon bàyyi nit bàyyoon naa la waaw honorable Kandeh fooy tijjee lan nga bu wax Gambien yi waaw jërëjëf first dama leen di gërëm bu baax because
façon waxtaan yu baax la. dégg la amul dara lu ma fi déggalu xejut ci man. tamit su ma fi déggoon lu raw loolu tamit xëj na ci man. te di leen encourage pour ngeen continuer liggéey bu baax bi ngeen nekkee. ñaareel bi man du ma daw media. man du ma wax just because parti mu ngi bugg a ma wax. déedéet. su waxtu wax jotee dinaa wax. the other thing is di gërëm Gambia yëpp. Gambia ñi nekk ci biir Gambia and Gambians in the diaspora. because ñoom it played nañ a very important role pour indi a change in this country. lu bari loo xam ne ñemewuñ ko woon a wax fii in this country ñoom ñoo toog ci biti di ko wax. même suñ mënut ñemewutoon a ñëw sax waaye ñu ngi doon wax. secret yu bari yoo xam ne mu ngi doon dox te Gambien si xamuñ ko ñoom ñoo ko doon uñi. and te loolu win na the minds of people. xam nga to bring about that change. kon ñu ngi leen a gërëm ñoom it bu baax. jërëjëf honorable Kandeh I think ne show yi neex na trop di la gërëm nag bu baax a baax di gërëm nag suñu brother MC dafa play a big part pour tey show yi mën a am. and we appreciate social media guys yi. dëkk bi foo rombax ñu ñoo binda we want honorable Mama Kandeh loolu dafa am solo they wanted to hear from you and thank you ne tey ñëw nga sigil leen ku mel ni Femi Mahon yi saa yu nekk rek mu si mu ne honorable Kandeh should be on Kerr Fatou te kooku koo xam ne daf dee support GDC waaye daf ko nekk di advocate for ba tey lii am ko ñu ngi leen a gërëm di leen sant lu jot rek yomb lu jot yomb di gërëm bu baax a baax ñu ne salon tey ñoom ñoo biir face bi nii ak Style by TC sanse bu rafet until we come your way next week inshallah di gërëm bu baax a baax honorable Kandeh good night to you all and bye bye